Değerli katılımcılar, Dördüncü Uluslararası Öğrenci Bilim Kongresi'ne hoş geldiniz. Bugün Cumartesi günü 11.15-12.45 arası kongremizin 14. oturumunu gerçekleştireceğiz. Ben ismim Gökçen Bombar. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olaraktan görev almaktayım. Bugün görüldüğü kadarıyla öncelikle bir oturuma hoş geldiniz hepiniz de tekrar demek istiyorum. Önümüzde 6 adet sunum var. Birbirinden değerli katılımcılar bu sunumları gerçekleştirecekler. İlk önce sunumunu yapmak üzere Waheedullah Muhammadkhail davet etmek istiyorum. Onu söz vermek istiyorum. Kendisi yapacağı bildiri Scour Problem Around the Bridge Piers in Afghanistan. Her katılımcımızın bildirilerini sunması için soru cevap dahil 15 dakikası mevcut. Bu süre içerisinde sunumlarınızı yapıp arkasından da sorularımızı oluşabilecek, gelebilecek sorulara cevaplarsanız çok memnun olurum. Evet. Buyur Vahit. Merhaba hocam. Merhaba. Screen şey yapayım mı? Evet, lütfen. Ha, tamam. Biraz da şimdi. Görebiliyor musunuz hocam? Evet. Ha, tamam. Hello everyone. My name is Waheedullah Mohammadkhail and I am going to be graduate from İzmir Katip Çelebi University, Department of Civil Engineering Master Degree. Me and my advisor, Gökçen Bombar, have worked and we will continue work on the topic Scour problem around the bridge fair in Afghanistan. These are the outline of my presentation, which I'm going to talk about it in this topic. Introduction, importance of scoring in civil engineering, bridge failure in Afghanistan, effective parameter and scoring, existing equation to calculate score depth, and conclusion at the end. Scoring is the process of removal of the Scoring is the process of removal of the bed grain from the channel of the bed around the bridge fair. As we can see it from the figure, the water removed the sediment around the bridge fair, and that might cause the failure of the bridge, and that failure can destroy the whole bridge. And the importance of scoring in civil engineering, according to Wardahana and Hidrodinamik, in 2003, scoring is the most important case of bridge failure in the United States of America. They state that 52.88% of the bridge collapse due to the scoring, where the earthquake caused 3.38% of the bridge failures. In China, between 2007 and 2015, 40% of the bridge failed because of local scoring. In New Zealand and Portugal, several cases of the bridge failure were reported. In Turkey, there is also some bridge failure, and bridge failure costs millions of dollars each year for renewal and reinstatement. The USA Federal Highway Administration claimed in 1978 that the failure of the bridge and highway resulting from the flood event between 1964 and 1972 cost $100 million per event. The same occur for other countries mentioned by the
Bridge failure in Afghanistan. As we can know that the bridge failure failed in development country as well, America, Turkey, China, Portugal, in every country. And if we think about the new development country which is now developing, so there is the most of the bridge are failed in here as well. I'm going to explain and talk about some of the bridge failed in Afghanistan. This bridge is called Abu Zayyub Bridge, which was collapsed due to the scoring in 1994. As we can see it from that figure, the bridge is failed, and then the government take in order to pass the people from that river, the government make a bridge, connect this bridge to a cable, and then the people were traveling from that bridge to the center of the city. And then in 2006 the government built a new bridge, as we can see it in the left side of the picture. Khewa district bridge. Khewa is a district in Ningarhar, Afghanistan, and a bridge is destroyed in water. And according to the report published by the government, the failure happened due to the scoring. The high flow in Kanal River caused problem to more than 30,000 families. For example, this river is called Kanal River, which has really high flow depth. And when in winter the people can cross the river without the bridge, because the flow depth in river is so less. But when the in summer the flow depth get higher, so they can't cross that bridge. That is a really big problem for the people in there. Company bridge, a bridge on Kabul Kandahar highway in company area, capital Kabul, has collapsed due to the heavy flood in 2019. 12 of the piers of the company bridge were collapsed. According to the municipality report, around 30 meter part of the Kabul company bridge had been destroyed, but fortunately nobody was died, as we can see it in picture. Kushkat Bridge. Kushkat Bridge in Ningarhar, Kunar area. Kunar in Ningarhar are the city in Afghanistan, in western part of Afghanistan, are collapsed due to the extreme flood in June 2019. As we can see it in the picture, in one part of the bridge is failed. Figure 1 show a final situation of a bridge which is in Lagman, Afghanistan, and connected to a transportation network to another city, Jalalabad, Afghanistan. I saw that bridge by my own. In that river is called Alishang River, which the local people call it as a crease river. The river is, let me talk about the properties of a river. The river is so different from others. Sometimes the flow is so high in with which is coming more faster than the other rivers. And later on the government reconstruct that bridge as well. Bridge in Kunar city, as we can see it from the figure, the bridge, the water removed the sediment around the bridge failure, and that might cause the failure of the bridge. That is called scoring, and this is a new built bridge, but the water remove it, and the bridge is under risk. And the Ministry of Transportation claimed that they are planning to rebuild or reconstruct that bridge. And that bridge is over the Kunal River. Pushtun Bridge in Herat, Afghanistan. As we can see it in figure, the bridge, the water removed the sediment around the bridge, and that might cause the failure of the bridge. But the government take an action, and they reconstruct that bridge as well. In year 2020, August,
there the fluid rate increased to a level more than a flow you can see depth, which is remove the sediment entry from upstream due to the cross-sectional area of the bridge. The tree and sediment stuck in the bridge and lead the water to flow over the bridge, as we can see it in the picture. The affected parameter on scoring. There are many affected parameters which affect on scoring, and the most of them are mentioned in this study, such as mean flow velocity, critical flow velocity, approach flow depth, flow intensity and viscosity, bed material, the pier geometry, and diameter and time is as well. There are some existing equation in literature which the researcher are developed it. But there are two types of equation. One of them is time dependent and another one is time independent. Lewison in 1958 investigate a relation to calculate the maximum score depth for clear water condition, and the equation is given below, which is the flow depth and B is the pier diameter. Hengyo investigate an equation to calculate the final score depth. H is the fruit number, FR is the fruit number. June and Fisher has studied the maximum score depth for a large fruit number in laboratory and investigate the following equation. And Setal propose an equilibrium score depth equation for a clear water condition, and equation is here. Lanza suggests the following upper bounded predictor for equilibrium score depth. Time dependent equation, Franziti et al. These are the equation which is time dependent. Franziti et al. Investigate an exponential function to calculate the score depth at the circular pier. Melville and Chu also investigate an equation, and they also investigate another equation to calculate the time equilibrium, as we can see it in the figure in the slide. And conclusion, I don't know what is happening. In conclusion, failure prevention of the bridge foundation is motivation to better understand both the scoring process and prediction existing in literature. Under the prediction, score depth may lead to bridge failure, while our prediction usually lead to water waste of resource. In Afghanistan, there is a strong need for revision in codal practice for estimation of score depth. An equation is required for Afghanistan condition, which take various factors in consideration for a robust estimation of the score depth. Thank you for your listening. Any question? Okay, you can ask. Alif, please, if you have any question, can you ask? Thank you. Thank you, sir, and thank you to everybody. I have actually two questions. Your voice is not coming. I can hear you. Can you hear me now? Now it's slow, so slow. Can you speak a little loudly, please? Yes. How is it now? Move from the room I am so that I'm not going to disturb people. The first question I have is yes. The first question I have is about the work. So can you tell me, is it coming now, my voice? I couldn't hear. My voice is not coming? Yes, your voice is coming. Can you repeat ask the your question? question? Yes.
what is the main contribution of this work in science and technology? Because this is a big problem. As I already I saw from the statistics, we have in the United States about 52% of collapsing bridge, and in other countries we have 40%. That is a high amount of collapsing bridge due to Scour. So if you could propose some solution to that in this work, it would be better, because the thing I've been seeing in this presentation is actually you were just presenting the situation that is already existing. So we would like that you present something like, what do you propose as solution to overcome this problem? Okay, I got you. You mean that I just explained the failures and there is no solution. But for Yes. that solution, as you know, in hydraulic, many of the formulation or formulas which exist in the literature, most of them are developed by experimentally. So we need to do some experiment and so do much more work to prevent an equation, as I said. For example, in each countries, they have some specific equation. For example, in America, Federal Highway Administration, they has an equation. Colorado State University proposed an equation which is mostly used in that country in America. In China has the same equation which is used in since 20 years in that countries. For example, Afghanistan, only the water is not the problem or scouring is not the problem in bridge in Afghanistan. For example, I will show you one bridge. This bridge was is located in my village, and the government new developed it, and after that that bridge collapsed due to the bomb attack as well. For example, this is also a problem. And I mean, to develop an equation, we need to do some experimental work and to find a solution for that. And there are most of the equation in literatures which is newly used, but river is different. The properties of river for each country is different. In Afghanistan, no one did some work about that, but we are planning to do something and to invent a new equation or something for that bridge. Okay, thank you. So that You would are be welcome. actually the point. I'd like to ask the second question quickly. So if it will depend on rivers, water is water and water is everywhere. Why should the equation depend to countries or rivers? Yes, Yes, okay. we already have equation existing that other people did. Yes, Why yes. you should Let me use a explain new you. equation Yes, for that? yes. The bed material and sediment characteristic are different. For example, for every country, there is different river, different sediment, different velocities. And also the pier geometry, for example, in every country, we can use one pier geometry. But the bed material, sediment is not the same. And also the viscosity effect, but not that much as the pier diameter. There are many in the river. One of my teacher, Cardoso, he said that the people go to the sky, but no one knows how to control the river. River is something different. Like many engineers have worked on that, many of them, but no one control it. But they have some estimation. Thank you. Thank So you, Waheed. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for your presentation and your answers to these questions. Very nice questions. But I think we need to continue with the presentations. The next presentation will be performed by Mustafa, Eyhan, and the other authors are Cihan, Canıbek, and Bombar, and it's going to be in Turkish. The name of the presentation is the Akarsu Kavşaklarında Akım Derinliklerin Araştırılması. 15 dakikamız var. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Mustafa Eyhan, inşaat mühendisiyim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim.
Bu sunumumuzu Cihan Canıbek'le beraber hazırladık. Çalışmamızı da zaten beraber yapacağız onunla. Müsaadenizle sunumuma başlıyorum. Yapacak olacağımız çalışma Akarsu Kavşaklarında akım derinliklerinin araştırılması. Öncelikle bir tanımla başlamak istiyorum. Akarsu kavşakları iki veya daha fazla akarsuyun birleştiği yer olarak tanımlanmaktadır. Hidrolik açıdan çok önemli bir kontrol noktası. Neden çok önemli? Çünkü bu nehirler etrafına yapılacak olan yerleşim yerlerinin taşkınlardan korunması, daha güvenli nehir akışı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu da çok önemli bir kontrol noktası oluyor akarsu kavşakları. Resim 1'de de gördüğünüz üzere bir tane örnek bir akarsu kavşağımız mevcut. Bu kavşak burada asimetrik bir kavşağımız var. Kavşaklar simetrik veya asimetrik olarak ikiye ayrılıyor. Bu resimde Almanya'da bir şehirden alınmış bir oradan bir nehrin görüntüsü. Yapacağımız çalışmamızın amacı simetrik özellikteki akarsu kavşaklarında yan kollardan gelen farklı debiler ve debi oranlar için mansap akım derinliğinin su yüzeyi profiline etkisini belirlemek amacımızın birisi. Başka bir amacımız da 90 derecelik açı ile birleşen simetrik akarsu kavşaklarında mansap akım derinliği ve farklı debilerin akım derinliklerinin etkisinin incelenmesi ve literatürde bulunan eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Size daha önce yapılan bazı çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk vereceğim örnek Taylor'ın 1944 yılında yapmış olduğu çalışma. Burada tümüyle nehir rejimindeki akımlarda, birleşimlerde su seviyelerinin yükselmesi üzerine ilk çalışma Taylor tarafından yapılıyor. Bu çalışmada şurada göreceğiniz üzere B2 ve B1 ana kanal ve yan kanal genişliklerimiz eşit olarak veriliyor. Bu taban eğimi de 0 olarak veriliyor ve bazı varsayımlarda bulunuluyor. Bu varsayımlara göre sürtünme ihmal ediliyor. Basınç dağılımları hidrostatik oluyor. Şurada AB ve BC noktalarımızdaki su seviyeleri eşit. BC ve CD'deki basınçlar da eşit olarak varsayımda bulunuyor. Burada tümen kesitlerde hızların üniform olarak dağıldığı varsayılaraktan burada AB, BC, CD ve bu noktalarda bu kontrol nokta hacmine uygulanaraktan bir denklem elde ediliyor. Ve denklemde de böyle bir özetini şu an size veriyorum. Böyle bir denklem elde ediliyor. Burada y'lerimiz zaten akım derinliği, F Freud sayısı olarak, Q'larımız debiler, giren Q1 ana kanaldan giren Q1, yan koldan giren debimiz Q2, çıkan debimiz de Q3 olarak zaten görüyoruz. Alt indisler de AB noktasındaki 1, BC'deki 2 ve FG noktasındaki de 3 olarak belirtiliyor. Burada elde edilen sonuca göre Taylor 45 derece açıyla yapıyor zaten burada. Kuramsal modelin kendi varsayımını doğruluyor buradaki sonuca göre. Daha sonra farklı çalışmalar da yapılıyor. Weber'in yapmış olduğu çalışma 30 derece, 30, 60 ve 90 derecelik açılarla çalışmalar yapıyorlar. Kısaca özetliyorum zaten bunları. Best 84 yılında, Ager 87'de ayrılma bölgelerinin etkilerini ortaya çıkarıyor. Daha sonra Biron, Besroy 66 yılında kanal tabanındaki uyumsuzluklar üzerine çalışmalar yapıyor. Taylor tarafından tatbik edilen varsayımlara göre akım derinliği Graham, Karki, Hager, Huli ve
Lee'ye göre onlar da akımların ana karakteristiğini inceliyorlar. Taylor'ın yapmış olduğu çalışmadan sonra. Burada bir diğer önemli yapılan bir çalışma da Belke ve Pritchett'in yapmış olduğu 66 yılında bir çalışma var. Burada dikdörtgen ve trapez enkesitli kanallarda yapılıyor bu ve sel rejiminde yapılıyor bu çalışma. Yani Freud sayısının birden büyük olduğu durumlar için yapılıyor. Ve derece olarak buradaki t taşımızı da 15, 30, 45 olarak değişken olarak veriyor. Taylor 45 derecede yapmıştı. Weber 30, 60, 90 derecelerde yapmıştı. Bekle de 15, 30, 45'te yapıyor. Burada şu A noktasında yani birleşim noktasında, o köşe noktasında diagonal sıçrama tanımlıyor Belke. A noktası yakınlarındaki bu sıçramalar arasındaki akım derinliklerin tümüyle aynı olduğunu buluyor. Ve bu bölgede durgunluk bölgesi olarak tanımlanıyor burası. Burada basıncın fazla olduğu belirtiliyor. Daha sonra ana kanal akımdaki yan kol etkisinin eğimli duvar sebebiyle meydana gelen bozukluk ile aynı olduğunu varsayıyor. Aynı şekilde yan koldaki akım da bunu yani atfediyor, uyguluyor. Joy ve Thompson'ın 81 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. Burada gene 90 derecelik açıya sahip 2 adet kanal üzerinde bir çalışma yapıyor. Burada yapmış olduğu çalışmada da kinetik enerji akım düzeltme katsayısı olan alfanın debinin artmasıyla ya da yan kolun genişliğinin azalmasıyla arttığını gözlemliyor. Bu kinetik enerji akım düzeltme katsayısı zaten kanal üzerindeki hız dağılımı üniform olmadığı için böyle bir katsayı kullanılıyor. Joy da bunu kullanıyor. Best'in 87 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmada 0.12 metre, yan kol 0.08 metre genişliğinde. Açıyı burada 30 derece olarak veriyor Best. Modelini 3.5 metre uzunluğunda, genişliğini 30 santim olarak ve devir daim kanalının uzunluğunu da 10 metre olarak veriyor. Burada uzun tutmasının sebebi de akım derinliğini kontrol etmek amacı adına yapıyor. Kavşaktan mansaba yeterli mesafe kalması amacıyla yapıyor bunu. Bu da zaten Best'in yapmış olduğu çalışmanın görüntüsü. Burada giren debiler Q1, ana kanal debisi, Q2 yan kol debisi, çıkan debi Q3. Burada belirttiği stagnation zone yani durgunluk bölgesi. 1 numaralı olan bölgemiz, bu bölgemiz durgunluk bölgesi. 2 numaralı bölge de flow deflection yani akımın sapması bölgesi. 3. bölgemiz flow separation zone, ayrılma bölgesi. 4. bölgemiz burada maksimum hıza ulaşan bölge. 5. bölgede burada artık akımın eski halini alması şeklinde. Bunları zaten şimdi açıklayacağım. Durgunluk bölgesinde basınç ve akım derinliği bu noktada artıyor. Akım ve kayma gerilmesi de azalıyor. Daha sonra buradaki yan kolla ana kolun kanalın birleştiği bu noktada da akım yönünde bir sapma oluyor. Çünkü farklı yönlerde gelen akımlar mevcut olduğu için. Bu ayrılma bölgesinde ise kendi etrafında dönen bir çevrintiler meydana geliyor. Buradan oklardan zaten görebiliyoruz. Ve düşey yöne doğru bir yani hızların önemli ölçüde belirginleştiğini görüyoruz. Daha sonra düşey hızlar bir nevi süperdesi oluşturuyor. Ve ana kanaldaki akımın bu bölgeye girmesini engelliyor. Bu bölgeyi gördüğümüz bu bölgede. Böylece karışma noktasının mansabındaki akımın aktığı kesit aslında daha da daralıyor. Şu bölge daralıyor. Burası da daraldığı için daha büyük hızlara sebep oluyor burası. Bu bölgede daha büyük hızları görebiliyoruz. Ana kanal ve yan koldaki debinin birleşmesiyle zaten şurada bir hız artışı, debi ve hız artışı meydana geliyor. Kesit de daralmada olduğu için kesitsel ortalama
hız da artıyor hızların birleşmesiyle, debillerin. Ve ayrıca burada hızların farklılığından dolayı da bir çevrintiler meydana geliyor. Mansaba doğru ilerledikçe zaten daha sonrasında recovery'sini yapıyor ve sabit bir, yani aynı genişlikte ve aynı debide sabit bir şekilde devam ediyor. Armatur'un yapmış olduğu bir çalışma var. O da gene kinetik enerji akım ve momentum akım düzeltme katsayılarını gene kullanıyor burada. Burada alt simgeler, burada EF. Son 2 dakikamız diyelim. Biraz toparlayabilirsek. Geçeyim. Burada akım koşullarını EF, BC ve GH ifade ediyor. Burada amacı basınçlara göre ilerleyeyim ben, orada size açıklayayım. Evet, burada birleşen kanallardaki akış problemi üzerine çalışmak şu varsayımlarda bulunuyor. İki kanalda dikdörtgen zaten aynı enkeste yatay durumda. Giren debiler Q1 ve Q2 ve nehir rejiminde çalışıyor burada. Burada kavşağın hemen mansap noktasında HG kısmında akım batık durumunda değil. HG bölgesinde akım 0,3 ile Q2 bölü Q1 0,3'ten büyük durumda ve kritik nokta burası. Ve deney düzenini açıklayacak olursam V-notch tankları mevcut burada. Bunlar V kesiş şeklinde ve debiyi ölçmek amacıyla konan tanklar bunlar. Bu şekilde debiler ölçüyor ve uyuşmazlığın ana kol ve yan kol genişliği yaklaşık birbirine eşit burada. 0,245'e 0,248. Evet. Evet. Mustafa, toparlayabilir misin? Sonuçlara geçebilir misin? Tabii hocam, hemen geçiyorum. Evet, elde edilen sonuçlara göre eşit genişlikte olan dikdörtgen kesitler açık kanallarda dik açıyla birleşiyor burası. İki tarafta az önce gösterdiğim PU ve PD basınç kuvvetleri, iki koldaki onlar ölçülmesi temeline dayanaraktan bir momentum büyüklüğü tahmin edilebiliyor. Yani basınçtan momentum büyüklüğünü tahmin etmek amacıyla yapıyor çalışmasını. Fujita ve Komura da benzer çalışmayı yapıyor zaten. Çevrintiler meydana geliyor. Durgunluk bölgesi, ayrılma bölgesi gene onları aynı şekilde belirtiyor. Bu da yapacağımız olan deneyin ön bir şeyi. İki tane bizim çalışmamızda iki tane yan kolumuz, bir tane ana kanalımız olacak. Devir daim tank ile gene döngü yapılacak. Bu şekilde bir deney düzenimiz var. Referanslarımız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Mustafa. Bir sonraki sunumumuza geçebiliriz. Biraz ilk sunumdaki sorulardan ötürü biraz zamanımızı aştık çünkü. O nedenle biraz hızlanmamız gerekecek sanırım. Üçüncü bildiri sahibi Sevde Kahraman, Ebru Taşkaya, Gökçen Bombar, António Cardoso. Sevde Kahraman bu sunumu yapacak. Açık kanal kavşaklarının hidrodinamik ve morfodinamik yapısı üzerine bir derleme sunum. Ben son 2 dakika kala yine uyaracağım. Buyurun. Hocam bir dakika. Ekran görülüyor değil mi hocam? Görülüyor, evet. Tamam. Öncelikle herkese merhaba. Biz açık kanal kavşakla hidrodinamik ve morfodinamik yapısı üzerine bir derleme yaptık. Burada anahtar kelimelerimiz akarsu kavşakları, ana kanal, yan kol ve bağlantı açısıydı. Öncelikle girişte akarsu kavşakları iki veya daha fazla nehrin birleşip tek bir kanaldan devam ettiği akarsu sistemleri olarak tanımlanabiliyor. Akarsu kavşakları ana kanalda birleşme eksenine göre simetrik yapıda ya da asimetrik yapıda olabilirler.
asimetrik akarsu kavşaklarında ana kanala bağlanan yan kol mansapında debisini arttırarak ana kanala karışır ve bu şekilde devam eder. Simetrik akarsu kavşak birleşmelerinde ise yan kollar direkt olarak tek bir eksende birleşir ve ana kanalı oluşturur. Şekil 1'de gördüğümüz simetrik bir akarsu kavşağı, şekil 2'deki ise asimetrik bir akarsu kavşağı. Kavşak içindeki hidrodinamik ve morfodinamik yapının incelenmesinde genel olarak yan kolun ana kanala bağlanma açısı, dibi ve momentum oranı, yan kol ve ana kanal genişliklerinin birbirine olan oranı, taban malzemesi boyutu, üniformlu ve Freud sayıları gibi önemli parametreler ele alınıyor. Yine iki farklı akarsu kavşağı örneği var şekillerde. Daha önce yapılan çalışmalardan bahsedecek olursak, kavşaklar hakkındaki ilk çalışma Tyler ve Weber'in Grady tarafından yapılan tek boyutlu çalışmalar aslında. Ardından bilim insanları sürtünmeyi de ihmal ederek çalışmalarını kütle ve momentum korunumuna dayandırmışlardır. Bu araştırmalar menba ve mansap akım derinlikleriyle kavşaktaki enerji yük kayıpları arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için farklı bağlantı açıları deneyler yapmışlardır. Bu şekilde burada gördüğümüz tabloda akarsu kavşaklarının üzerine yapılan çalışmaların kronolojik sıralaması var aslında. Dediğimiz gibi Weber ve Grady ile başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Farklı araştırmacıların yaptığı çalışmalarla. Şimdi akarsu kavşakları üzerine yapılan çalışmalar aslında üçe ayrılıyor. Hidrodinamik, morfodinamik ve sediment taşınması olarak. İlk olarak hidrodinamik özellikler üzerine yapılan çalışmalara bakalım. Akarsu kavşaklarına hidrodinamiği üzerine yapılan ilk çalışmalar Tyler ve Weber'in çalışmalarıdır. Bu araştırmacılar çalışmalarında akarsu kavşakları hidrodinamiğini menba ve mansaptaki akış derinlikleriyle kavşaklardaki enerji yük kayıpları arasındaki ilişkiyi farklı bağlantı açılarını kullanarak tek boyutlu olarak incelemişlerdir. Daha sonrasında birçok farklı araştırmacı kavşağın menba ve mansabındaki akım derinliğine, kavşağın ana kanala neden olduğu enerji kayıplarına, farklı bağlanma açıları, debi oranları, kanal genişlikleri ve farklı akış rejimleri gibi faktörleri kullanarak koldan ana kanala aktarılan momentumu belirlemek için tek boyutlu modeller geliştirmiştir. Tüm bu tek boyutlu yaklaşımlar kütle ve momentumun korunmasına dayanır ve duvar sürtünme pürüzlüğünü ihmal eder. Akarsu kavşaklarının 3 boyutlu yapısı bu araştırmalar sonucunda geliştirilen modellerde düzeltmeler yapılmasını gerektiriyor aslında. Best'in yaptığı çalışmalara bakalım. Best 1987 yılında Bangladeş'teki Manu Nehri'nde inceleme yapmış ve hem sediment yoğunluğunu hem de nehrin farklı geometrik özelliklerini, akarsu kavşaklarının etkisini incelemiştir. Nehrin birleşme noktası ve kavşak alanları şekil 5 ve şekil 6'da gösterilmiştir. Görüldüğü gibi Manu Nehri'nin birleşme noktası şekil 5'te görülüyor. Deo Nehri ve Manu Nehri'nin birleşmesiyle bir kavşak oluşuyor. Şekilde gösterilmiş. Ve Deo Nehri'nin alanı daha sonra Manu Nehri'nin menba kısmı ve mansap kısmının alanları verilmiş grafikte. Best'in çalışmasında akarsuyun birleşmeden sonraki hidrolojik özellikleri şekilde de gösterilmiştir. Şimdi ilk şekilde aslında burada debisinden bahsediyor. Deo Nehri'nin 3.19 olduğu, daha sonra upstream kısmında 5.59 oldu. Daha sonra 7.99'a çıkıyor birleşmeden sonra debi. Burada akış derinliğinden bahsediyor. Akış derinliği Deo Nehri'nin 0.25 metre, upstream kısmı 0.36 birleştikten sonra 0.47 oluyor. Wetted perimeter yani ıslak alandan bahsetmiş. Ne Deo Nehri'nin upstream kısmının ve downstream kısmının. Daha sonra hidrolik radius ve hızlardan, akış hızından yani. Bunlar bu nehrin hidrolik özellikleri. Best çalışmasında aynı zamanda Manu Nehri'nin kavşağı olan Deo Nehri'nin sediment konsantrasyonuna olan etkisini şekil 8'de göstermiştir ve nehirdeki birleşme noktasında sediment konsantrasyonunun nehir rengine olan etkisi de şu şekil 9'da gösterilen görselde gösteriliyor. İlk olarak Deo Nehri'nde 105 olan sediment konsantrasyonu upstream kısmında 205 birleştikten sonra burada olan düşük orandan dolayı 155'e düşüyor. Sediment discharge'ı da aynı şekilde. Best'in 1988'de ilk kez bir kayma tabakası ve 5 tane akış bölgesi, durgunluk, sapma, hızlanma, ayırma ve geri kazanım yani geri dönüşüm içeren asimetrik akarsu kavşaklarını içeren kapsamlı şekil 10'da gösterilen bir hidrolik model önermiştir. Bu şekilden bahsediyorum. Best'e göre kavşak hidrodinamiğinin baskın kontrolleri, dB oranı ve bağlantı açısıdır. Bu parametreler arttıkça ayırma bölgesi büyür ve akış dinamiklerine
giderek daha fazla hakim olur. Besin önerdiği hidrolik model şu şekilde gösterilmiştir ve dediğim gibi 5 farklı bölgeden oluşmuştur. BES 1980 tarafından modellenen hidrodinamik modellerin yanı sıra Mosley 1976 yılında kavşak birleşmelerinin menba kısmında yakınsak akışlar tarafından üretilen ve bir kesme tabakası ile ayrılan ters yönde denen iki helisel akış hücresinin bulunduğunu şekil 11'deki gibi rapor etmiştir. Görüldüğü gibi burada bir helisel bir akış var ve iki farklı akış bölgesi, akış hücresi oluşuyor. Bu şekilde onu göstermiş. Kol ve ana kanalın yatak seviyeleri arasındaki yatak uyuşmazlığı olarak adlandırılan yükseklik farkı akarsu hidrodinamiğini büyük ölçüde etkiler. Uyuşmayan birleşmelerde kol akışı ana akımın yüzeye yakın akışını kavşak mansabı yığılma bölgesine doğru saptırırken yatağa yakın akış kol akışından kaynaklanan yatak uyuşmazlığı ile korunmaktadır. Biron ve diğerleri 1993 yılında Kanada'daki Bayon-Berthier kavşağındaki yatak uyuşmazlığının mansaptaki kavşak bölgesindeki ayırma bölgesinin olmamasından kaynaklı olabileceğini söylemektedir. Biron ve diğerlerine göre 3 farklı geometrik yapısı vardır birleşmelerin ve Bayon ve Berthier kavşağının birleşme şekli şekil 12'deki C şekli gibidir. Burada gösterilmiş. Deserres ve diğerleri ve Boyer ve diğerleri 1999 ve 2006 yıllarında Kanada'daki Bayon-Berthier Akarsu kavşağını farklı momentum oranları için incelemiş ve yatak uyumsuzluğunun kavşak hidrodinamiği üzerindeki etkisini desteklemiştir. Bu çalışmalar momentum oranı ile dış kesme tabakasının kavşak içindeki konumu arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır. Düşük momentum oranları yani birden küçük olduğu oranlar ana kanalın iç bölgesine yakın bir kesme katmanı verirken yüksek momentum oranları yani birden büyük olduğu oranlar kesme katmanının dış bölgeye doğru kaymasına yol açar. Burada bahsedilen momentum oranı yan kolun ana kanala olan momentum oranıdır ve şekil 3'teki gibi gösterilmiştir formülasyonu. İlk olarak şurada momentumun formülü verildikten sonra gösterilmiş burada birdeki M1 ve M2 oranının MR olarak gösterilmiş. Penna ve diğerleri 2018 yılında Akarsu kavşaklarında kavşak açısının türbülanslı akım üzerine etkisini araştırmıştır. Araştırmada kavşaklar 45 dereceden 90 dereceye kadar 10 farklı açıyla ana kanala bağlanmış ve farklı bağlantı açılarına hidrodinamik sonuçları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre açı arttıkça ilk olarak yani birinci olarak yan kolların menba kısmındaki yan kenarlarda akış gecikmesi derecesi artar. Bu da daha geniş ve daha uzun geciktirme bölgesi. Yani retardation zone olarak adlandırıyoruz. Ve bu bölgede daha düşük hız anlamına geliyor. Yan kollar ana kanaldaki akış yönüne göre giderek daha büyük bir sapmaya maruz kalırlar. Özellikle kavşaktaki kol girişinde akış kanalının tüm kavşak açılar için dağılımı daha homojen olduğu alfanın 45 derece hariç ara yüzey düzlemi boyunca artar. Ayrılma bölgesi doğrusal bir ilişkiyi takiben uzar ve genişler. Yan kolun menbaasında kavşak bağlanma açıları büyüdükçe ayrılma bölgesi aynı oranda büyür. Dahası 55 dereceden daha küçük alfa açıları için düşük debi ve sapma açıları nedeniyle ayrılma bölgesi gözlenmez. Daralma katsayısı ayrılma bölgesinin genişlemesine bağlı olarak azalır. Kavşak bağlanma bölgesinde akış hızı artmak zorunda değildir. Çünkü maksimum hız her zaman daralma bölgesinde görülmez. Burada farklı birleşme açılarının birleşme noktasındaki akış sapma yani flow separation açısına etkisi. Aslında burada düzenli bir dağılım yok. Şuradaki ilk olarak 45 derecede en yüksekken en az olduğu ise 70 derecede. Tam ortada bulunan açı ise 90 derece. Pelia'nın çalışmasında farklı birleşme açılarının boyutsuz maksimum akış yönündeki hız bileşenlerine etkisi. Burada da şöyle bir şey olmuş. Açı arttıkça hız küçülmüş düzenli olarak. Aslında tam düzenli olarak değil ama 45'teyken en büyük. Daha sonrasında azalma eğiliminde olmuş. Yine 70 derecede en küçük. Az önceki şekile benzerlik gösteriyor. Morfolojik özellikler üzerine yapılan çalışmalarda Besferos Akarsu kavşaklarının yasak morfolojisini 5 morfolojik özellikten oluşan kavramsal bir model aracılığıyla aşağıdaki şekilde tanımlanmış. Yani şekil 4'te gösterilmiştir. Ve bu model 1988 yılında BES tarafından önerilen morfolojik kavramsal model üzerine oluşturulmuş ve deneysel saha çalışmaları tarafından edinilen akarsu kavşak morfodinamiği hakkındaki mevcut bilgilerin birçoğunu içermektedir. Bu şekil.
BEST'in 1988 yılında yine yukarıdaki morfolojik modeli az önceki 5 kavşak açısı 15, 45, 70, 90 ve 105, 3'te bir oranı 0.53, 1.02 ve 1.53 test edildiği laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. MOSI tarafından yapılan çalışmada ise farklı debi oranları 0.33 ile 1 arasındaki debi oranları ve kavşak açıları 15 ile 90 derece arasındaki simetrik ve asimetrik Akarsu kavşaklarında yapılan laboratuvar deneylerinin sonuçlarını sunmaktır. Gobadian ve Besajdan ve Hamati ve Louis ve arkadaşları farklı açılar 60, 75 ve 90 debi oranları da 0.18 ile 1.25 arasında değişen bir laboratuvar Akarsu kavşağında yatak morfolojisini incelemişlerdir. Leiter Ribeiro ve arkadaşları 3 debi oranı 0.11, 0.15 ve 0.23 ve kavis ağzının farklı geometrileri için alfanın 90 derece birleşme açısıyla farklı etkisiyle deneysel bir tesisteki Üstron Nehri birleşmelerinin morfodinamiğini analiz etmiştir. QR yine... Son 2 dakika diyebilir miyiz? Tamam hocam, hızlanıyorum hemen. QR yan koldaki debinin ana kanaldaki debi oranıdır. Yine şekilde gösterildiği gibi formülize edilmiş. Önceki belirtilen saha ve deneysel çalışmalarda momentum ve debi oranlarıyla birlikte birleşme açıda açık kanal akarsu kavşaklarının yatak morfolojisinin anahtar parametre olarak tanımlanır. Deneysel çalışmalar debi oranlarının ve kavşak açılarının arttırmanın daha derin oyulma çukurları ve daha büyük kavşak mansabı yığılma bölgesi olduğunu rapor etmektedir. Ayrıca momentum oranları arttırmakta ana kanalın kavşak birleşiminde içine daha fazla nüfus iner ve oyulma çukuru kavşak birleşim sonrası ana kanalın dış bankasına doğru kaymaya zorlanır. Yatak uyumsuzluğu kenet tarafına doğal akarsu kavşaklarının ortak bir özelliği olduğu tespit edilmiş ve sediment taşıma hızı ile kol ve ana kanal akış debisi arasındaki farklı oranlarla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Son olarak sediment taşınması üzerine yapılan çalışmalar, sediment taşınması akarsu kavşak dinamikleriyle yatak morfolojisi arasındaki temel bağlantıdır. Açık kanal akarsu kavşaklarında sediment taşınması araştırması simetrik laboratuvar akarsu kavşaklarında gözlenen sediment taşınması modellerini tanımlayan MOSI tarafından yapılan çalışma ile başlar. MOSI 1976'da oyulma çukuru derinliğinin toplam sediment yüküyle ilişkilendirilmiş ve toplam sediment yükü arttıkça oyulma çukurunun azaldığı sonucuna varmıştır. BEST daha sonra bununla ilgili bir çalışma yapmış ve BEST'in çalışmasında her bir yan kol tarafından sağlanan sediment yükleri arasında ayrım olduğu belirtilmiştir. Rhodes ve diğerleri momentum oranının birden büyük farklı sediment taşıma modelleri gözlemlemiştir. Bu koşullarda sedimentler uyulma çukurunu çevreleyerek hareket eder. Biron ve diğerlerini Bayon-Berter akarsu kavşağında kavşak mansabı yığılma bölgesi ve ana kanalın yatağı arasındaki dalgalanmaların hizalanmasında ani bir değişiklik olduğunu gözlemlemişlerdir ve yatak uyumsuzluğunun sediment taşıma modelleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmışlardır. Bu kadar. Referanslarımız burada var. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz Sevde'ye. Önümüzdeki sunum istatistiksel bir analiz üzerine. Statistical Analysis of Monthly and Annual Precipitation and Monthly Mean Air Temperature in Black Sea in Turkey. Waheedullah Mohammadkhail yapacak sunumunu. Gökçen, Bombar, Ebru ve Yalçın İşler'de co-authors. 15 dakikamız var. Teşekkür ederim. Buyurun. Screen görüyor musunuz? Hello everyone. Me and my teachers, we have worked on a statistical analysis of monthly and annual precipitation, monthly mean air temperature in Black Sea. In this topic, we use the SPS statistical data analysis software, and these are the outline of my presentation, which I am going to explain: introductions, area and study area in data methodology, in result in conclusion. As we know, water is really necessary for the human, and rain is one of the most important resource for water. And because of that rain, the climate is also changing.
For example, water is directly effect on humans, agriculture, in industry, in everything. And there are many there are many researchers who have worked around global and also in Turkey to calculate the rainfall and runoff analysis, and also mean temperature. And some of them are tourists or Turks, and these are the guys who work on that topic. I'm going to go a little bit faster in order to not to spend our time. In study area, in this topic, the study area and data, the data of the daily rainfall and monthly mean air temperature recorded at the Black Sea is used in this study. The name of the gauging station is Hope in Armenia. Table 1 show the basic statistic of monthly total rainfall and monthly mean air temperature for a period 1975 to 2006. There is no missing data in all of the rainfall in temperature time. As we can see from these two figures, in Artwin, the maximum temperature, the maximum rainfall have occurred in 1992, but in Hope the maximum is in 1998. From the analysis of temperature data series, it can be decided that the temperature characteristic is changing, especially in Artwin. The change is not that much more. In Hope Station, the temperature is changing continuously over all the years, and there is a decrease in temperature for the last 6 years. As we can see it in figures. Methodology in this study, the daily precipitation in mean air temperature data are collected in Black Sea region. 2 meteorological stations were used for a period of 1975 to 2006. Daily precipitation and monthly mean air temperature data were first calculated as a monthly and annual. For the precipitation data set, the seasonal amount the calculated by summing the precipitation quantity from the months. As in result in discussion, the statistical properties of monthly rainfall series were tested and present in table. As we can see from the table 2, we know that we can recognize that the maximum precipitation occur in July and August, but the minimum occur in January and December. According to summarize it with the seasonal, the maximum precipitation occur in winter, as we can see it in the figure. This was for Artwina station. In the Hope station, if we look from the table, we understand that the maximum temperature occur in the maximum precipitation occur in August as well. And according to the result, the maximum precipitation occur in August. Spring month have the represent smaller precipitation. Which means that January and February are the homogeneous month in the term of rainfall variation. Maximum precipitation occur in autumn in this station. The maximum temperature occur in both station in summer, as we can see it from the two tables. This one is for Artevina and this one is for Hope. In conclusion, in this study, the precipitation and temperature data in 1990 from 1975 to 2006 were used to identify statically monthly in annual and monthly in Black Sea region. From the analysis of the annual, seasonal, and monthly rainfall data series, it can be determined that the precipitation characteristics of the area are changing, even though the result of two different stations are different from each other. The maximum precipitation occur in winter, but the maximum temperature occur in summer in Artwin station.
but it's different for the Hope Station. The maximum precipitation occur in autumn, but the maximum temperature occur in summer. Summer, spring, and autumn are the homogeneous season in the term of temperature. From the analysis of data series, it can be decided that the temperature characteristics of the area are changing. In Hope Station, the temperature is changing continuously over all the year from 1975 to 2006, and moreover, a slight decrease in the temperature for the last 6 years. Thank you for your listening. And any question? Thank you, Waheed. And also thank you for obeying the time limits very much. So I think if there is no question, we can continue with next presentation. Hocam ben bir tane soru sorabilir miyim? Tabii buyurun, buyurun. Waheed merhaba. Merhaba. Ya ben sonucu anlamadım. Bu Hopa'da ve Artvin'de adı ne? 1975'ten 2009'a kadar olması lazım. Evet hocam. Yağmur istatistikleri tutuluyor. Bu yağmur istatistikleri sonunda yazın mı en yüksek yağışın olduğu görülüyor? Yok hocam. Yağışı winter. Yani in winter there is much more precipitation in both stations. For example, as we can see this figure, winter has the most precipitation in Artvinina, and also in Autumn, for the Hope Station, in Autumn the most precipitation occur. I think these two stations are really far from each other. I didn't go to that area. We took the data and we use it. I see, but where is the statistical part of this one? Because of the data from this meteorological directory? We took the data directly and then use, but this seasonally I calculated. For example, the season month of the year, spring has a 4 months, winter and summer. These are the months, and then we sum up, and from the sum up, when we sum it up, and then we get that result. Okay. I see from the table 4. All right. I misunderstood. Okay, thank you so much, sir, for your speech. Thank you very much. So the next presentation will be we'll have the topic of evaluation of rainwater harvesting potential in İzmir Katip Çelebi University. The authors are Hadia Hajar and Erman Ülker. Merhaba hocam. Hello everyone. Buyurun. My presentation about evaluation of rainwater harvesting potential in İzmir Katip Çelebi University. My outline have introduction, methodology of study, result and discussion, conclusion, and references. As we know, rainwater harvesting is a technique that collects rainwater from the rooftops and conveys and stores it in a large cistern before it is lost as a surface runoff. The implementation of the rainwater harvesting system in public facilities help to protect the water resources to supply enough water to community. This study, conducted in the main campus of the laboratories and the classrooms in İzmir Katip Çelebi University, the network system of the basement in the campus of the building, of the studied building, have 2 lines, as we see, and one leading to the hand sinks and the other one leading to the toilet closets. And by the examination, we know the most of the water consumption in the building is in the toilets. The water demand of the campus is met from the local water distribution network, which is operated by the municipality. The main of this study is using rainwater in İzmir Katip Çelebi to relieve the present workload on the university and municipality. The methodology of this study
Rainwater harvesting potential, we mean, is the amount that can be effectively harvested. We have some factors affecting the rainwater harvesting potential, like precipitation, rainfall, includes quantity and pattern. The last one, the second one, catchment area characteristics. We mean the catch area and the runoff coefficient. This study area in the right side by Google Earth studied building in İzmir capital. The precipitation in İzmir, because our city in İzmir, quantity, as we know, according to the academic sources, the average rainfall that exceeds 300 millimeters is suitable for applying rainwater collection systems, and İzmir has a typical Mediterranean climate, and the average annual rainfall is about 700 millimeters, as we see in in the figure, the average monthly rainfall in İzmir. This one we can get it, and from the general director for meteorology we can get it. As we see, the highest one 144 millimeters, and as we see in December month, the lowest one is in July, about only 4 millimeters. For the pattern, we mean what about the number of annual rainy days, because it also influences rainwater harvesting systems. If the dry period, for example, is too long, we need big storage tanks would be needed to store the rainwater. In İzmir, more than 50% of the annual rainfall falls in the winter. Also, for the average monthly rainy days in İzmir, we got it from the sources. As we see, the highest one about 12 days in December, and only about one day in July. It's very low, of course. For the next step, catchment characteristic, we mean that catchment area, we mean two types, yes, the roof type of the building and the rooftop surface area. The second one, runoff coefficient, which depends on the material which you used in the roof. We can get it from the references, and in our school, the rooftop from metal. For this reason, the runoff coefficient is 0.9. Catchment area calculation for our study. The rooftop is the study is in metal roofing, as we see. For this reason, the runoff coefficient is 0.9, and the roof type of the studied building is a pitch roof. So the roof area can be calculated mathematically by dividing the width of the building into right angle triangles, as we will see, and can see in the right side. The catchment surface can be determined by formula like this one, by collecting the horizontal surface area plus half of the vertical height. This one, B prime, C prime, plus half of the vertical height area and half of the adjacent wall area. By this formula, we can get the area of the triangles, because if we see the building, the studied building, we can see from the left side and the right side. This one, the left side of the school, it is like triangles, a lot of triangles. There are a lot of triangles, and the right side, the same thing. Mathematically, we can find all the dimensions to get the harvestable rainwater, for area for harvestable rainwater. Sorry. For this reason, now after we can firstly we calculated for the calculated for the area of the building, of the rooftop of the building. Now the volume of the harvestable rainwater from the rooftop of the campus is calculated by using this formula, Golden-Nissan formula. This formula, we can get rainwater harvesting potential, which equals to multiplying three variables, which are
catchment area and meter square as we saw last calculations, and monthly rainfall in millimeter, which we can get it from the meteorology. And the last one, runoff coefficient, which is 0.9, because our rooftop is metal. And by substitution, we can get this volume about 17,000 metric cube. To know the details for this one, we can see this table. In this table, we have, as we see, for every month, we have the catchment area, which we calculated it, and the average monthly rainfall, which got it from the meteorology, and the runoff coefficient as to the material of the rooftop of the building. For this reason, by the last formula, we can determine the maximum rainwater supply, which we get it like this one, at about 70,000 metric cubic. As we know, the main uses of water in the universities, as we know, are only for non-potable purposes, such as toilet flushing and irrigation. For this reason, no need for any treatment, only simple filtration is enough for this situation. According to the data, the amount of harvestable rainwater to be collected may meet the use of water in toilet flushing and also in irrigation, but we can determine that by estimation the water demand, by installing flow meters to determine exactly the feasibility of utilizing the harvested water. The intended purpose of this study is determining the rainwater harvesting potential in Izmir University. The implementation of these systems in the university will help to contribute to reducing the current pressure on the university budget, utilize the water resources and more efficiently by municipalities, relieve the present workload on municipalities, and protect underground water levels and a lot of amounts of waters. Rainwater harvesting system in public buildings is a good step to harvest rainwater for both economic and environmental aspects. This is my references, and thank you very much. If there is any question. I can. Thank you. Okay. Thank you, Hadia. Are there any questions about this presentation? Which one? Yes, I have a question, please. Yes. Yes, over here. It said that the average annual rainfall is 711. It seems really high from the value we have in the histogram. The maximum is 144.3. I got a bit confused. Can you please explain that? For this one, you mean the average monthly rainfall? Yeah, you said the average annual rainfall is 711. This information not calculated, not by calculation. I found it. I got it from the meteorology. Okay. The general. So this one, the information at the left side is by computation, right? Yeah. Yes. The difference is huge. You found 711 and Alif, can you look at the units, please? I think for the graph, it is written as millimeter, but it should be in centimeters. Probably that was the reason of the question. Okay. 711 is correct value. Millimeters is correct value for İzmir. Okay, so. Okay. Any other question, Alif?
Yeah, it's actually, I can't understand actually. So if you see the image, the maximum value is 144.3. How the average can be higher than the maximum value of this? This average only for December month. No, yes, But I the know, average, even- for all of them, it's about 700 millimeters. Oh, okay, Any question? it's okay. Okay. Thank you very much, Alif. Thank you very much, Thank you, Hadia. I would like to continue with the last presentation. There is a small change in the order and the presenter. The next presentation will be done by the author Post Valenda, and the name of the presentation, the topic is the earthquake resilience of infield reinforced concrete frames with innovative wall solutions. Is he here, Post? Evet hocam. Evet hocam. You can continue. You can share your Oh. screen and continue, please. Oh. Thank you I'm very going to much. share my presentation. Okay. Hello everyone. Thank you for this moment that you give me the opportunity to defend this topic, which is earthquake resilience of infield reinforced concrete frame with innovative wall solution. So this topic is about the new type of masonry that we're going to find out if it's going to match with the expectation for everybody, because in this year we have noticed that some of wall has some problem to sustain like the seismic load, because wall masonry wall was constructed to sustain like the vertical load. When it comes to the seismic load, it presents some weaknesses. That's why our topic is talking is matched with this area. So first of all, I'm going to make like some description of experimental test specimen which have been done before. So this topic, my work gets some result from the experimental tests that have been done before. So we use some result to conduct our analysis. So in this case, we will describe the experimental test, what kind of result that they get, and then we will conduct this result in the software in order to make a numerical simulation with Abacus software. So as I said, the aim of the study is to assess like the reliability of numerical result, which is proposed by Lorenzo. So in this context, we will use one of the methods that have been illustrated by Lorenzo, which is macro modeling approaches, because Lorenzo proposed three types of method, which is a micro model, macro model, and meso model. So we use macro model because the software Abacus is not going to design like a unit by unit. We take a mortar, a brick, and to the one element.
as I said, this is the type of masonry that Lorenzo proposed. The micro model. This is the here we have a meso model, and the D we have a macro model. So in the micro model, there is unit bed joint motor. You have to design it element by element, but in macro model, as I said, all elements are designed together. So let's go to the description of this specimen. This is that was the test specimen that have been conducted by Monsieur. I have to underline, he is my supervisor. So he conducted this this experimental where there was a frame, a concrete frame with a feed wall. This wall is a standard brick, and as we can say, there is all the parameter that included, like the amount of steel bar used for the column and beam are 8 and 4 respectively, concrete with maximum diameter of 10 millimeter. The effective compressive strength of concrete was measured like 20 megapascal. The ultimate stress of reinforced steel were measured 72 megapascal. The dimension of the foundation, as we can see here, those are the parameters that have been involved in the experimental campaign. This it was. We have this system where there is an axial loading in each column, where the applied load is 300 kilonewton in each column here, and there is an actuator that allows the specimen to sustain like its displacement here. You can see well here. So this actuator allows the specimen to move from one point to another. And what was the experimental result? So we noticed that for the bar frame, just the bar frame, the first crack related to flexure behavior were observed at a story of 0.28%, where the applied load corresponding to this drift was measured to be 35.8 kilonewton. For the standard brick infill, the first damage was observed when the infill wall separate from the beam at the drift level, and the applied load of this drift level was 96.3 kilonewton. So the first flexure crack were observed at a story of 0.34%. The applied load measured at this drift was 16.2 kilonewton. So here we have the graph of lateral load to drift ratio. Excuse me, Ujam, because there is some problem here. So the as we can see, well, from the table, there was the push and the pull for the bar frame and the standard brick infill frame.
So what we're going to do now is to compare the experimental result and the analysis. So for this, we use Abacus to conduct our analysis campaign. So our specimen, first of all, is conduct like that. We have a bar reinforced concrete frame, and a fill wall like standard brick, and then there is no special material between the connection of reinforced frame and the wall. So as you can see in the model characterization, so we have concrete beam, masonry, and our solid element. So all of this element is designed in one element for Abacus. So in this figure, we got the solid element for concrete and masonry. These elements, they are embedded together instead of to allow a good bond between those elements. It is the same in this figure. So there is a good connection, or there is a good bond between all of the elements, like a concrete and steel. So another parameter that we're going to do here to describe in our description of elements is a concrete damage plasticity model. So this parameter is a continuum plastic-based damage model for concrete or any type of brittle material. So that parameter allow us to understand like the mechanism failure of material, like tension and crushing and compression. So in this model, we have to define like eccentricity, the dilatation angle, the viscosity, all that parameter. So for concrete, the dilatation angle was taken 30, as you can see in this table. So I'm not going to spend much time here. We have to go like in the result. So we also use this graph to define the behavior of material in compression and tension. So as I underlined before, the interaction between concrete and masonry. So I say there is no special material between them. So in Abacus, we have defined a parameter that allows us like to maintain to say that they must not have the connection between them. So for that we have described the hard contacts, and we define a friction coefficient of 0.5. So the load modeling was the same than in experimental campaign that have been performed by Monsieur. So here we can say how it's well load. Here we have a horizontal displacement, and RP2 and RP3 represents the axial load. Also, we have a gravitation load here. And now we have a boundary condition. So here we, every movement in translation and rotation is taken like 0. And material property of all experimental. For concrete, the depression ratio was 0.2, compression strength 20 megapascal, modulus of elasticity,
density also. And for reinforcement steel, the Poisson ratio was 0.3, yield stress 472 megapascal, modulus of elasticity 214 megapascal. So all of this material property is taken account in Abacus in order to conduct our analysis. So what we get here, like a result of finite elements. The result of finite element analysis in terms of like deformed collapse here, it shows how the masonry behave when we apply like a displacement. So this kind of behavior show a good or match well with the experimental in this result also, what we're going to notice that in the upper here, upper left and right corner, so the infill detached from the reinforced concrete at the lateral load of like 353.64 kilonewton, which correspond to a drift of 2.2%. And what we can say here, so it should be noticed that the failure mode of numerical mode is compatible with the experimental result in terms of damages, because we can see in the corner here and also here. So like the comparison with experimental test, we say that in the when we get to the drift of 1.19% and 1.0% drift ratio, we got the same similarity, which shows in the experimental campaign, also in the analysis methodology. In diagonal or horizontal. Also in the drift of 2.68%, we have also this kind of similarity in terms of damages. It's the same case in the drift of 3.6% and 3.5%. So our expectation in terms of using like software match with the expectation in terms of damages. So we can see in the graph here for the bar. For the bar, the first crack and your last for the your last 2 minutes, okay? Last okay, 2 minutes. Okay, Jack, I'm done. It's similar. It's almost the same. But in standard brick, when we combine two, like a reinforced frame and brick, we have like a big difference here. So I try to understand, maybe it's like the material that we use seems to be more different, or there is some problem in software. So in this table, we show the comparison between the experimental and the analysis method in terms of damages, as I explained before. So for the conclusion, so the force displacement curve show that the method of using like elements
method, finite element method, to simulate the behavior is very good. It can show what the experimental try or can have like some problem. And for the rest of the study, we will use Dyna to be much more or to get like the same result with experimental campaign. So in this order, we will going to do another experimental. Thank you, Jam, and thank you for watching. Thank you for presenting this nice topic, your study about this topic. I would like to ask the audience if there is any question. Otherwise, since the time is up for our session, I would like to thank to all presenters one by one, and all the audience who involved in this session and listen and make contributions to the presentations. And I would like to stop or end the session at the moment, since it is already finished, the time is up, as I said. Thank you very much. And I think for the next session, you may arrange the necessary things, I guess. So for the time being, I think we can stop at the moment. Professor Bombar, I want to thank to you and all the participants also for their contributions and participations.